So nkola audio eno naye ngenda kubeera very active mu comments olwaleero kuba nandiyagadde nnyo okuyiga n'okutegeera omuntu yenna n'abawuliza audio eno endowooza ye kikyategeera mu kigambo ekiyitibwa liberation abo baaliwo kikyojjukira ku lunaku luno, but most importantly what do you understand by the word liberation, era osobola okunnyamba n'onnyonnyola what do you understand by the NRM Liberation Day, era question gye nsobola okusembeyo nga nkubuuza what were we liberated from. Now wuli ekibuuzo ekyo oyinza okugamba mwe temwaliwo temumanyi biki byaliwo. Well, on this day in 1986 I wasn't yet born, but I'm a student of history. The question is, what were we liberated from that we are not seeing now? What made Museveni and some other people to fight? What other previous leaders of Uganda ebyo baakola ebibye ennyo ebyaforcinga Museveni ne banne okugenda mu nsiko okulwana nga ye tabikoze kati ate nga ye abikoledde emyaka mingi nnyo 37 years bonna bye yalwanyisa tewali baakola ebyo ye byakoze in a very long period of time. So gwe kikyotegeera n'olunaku. This is what I understand by the word liberation. Before that, Bobi Wine inaka short post kataddeyo n'agamba there is no liberation without freedom. Ebigambo bibiri gwe kikyotegeera ne liberation era kikyotegeera wuulira ekigambo freedom. Bwe n'osomako bagamba liberation is the action of setting someone free from imprisonment, slavery, oppression. Freedom, the power or right to act, speak or think as one wants. I would really like to interact with you today in the comment. Mbuliraayo ebintu Obote byakola, ebintu Amini byakola, ebyasindika Museveni mu nsiko kati nga celebrating liberation. They liberated Uganda from what? Nga Museveni tabikoze mu myaka 37. I want you to list those things down for me. Ebintu ebaakola ate nga jjukira bo baabikola mu kiseera mu bbanga tono nnyo naye yabikoze for a very long period of time, 37 years. Ekintu yasinga okwekwasa ke kalulu ke yalimu ye Obote n'omugenzi Semwogere. It was the push for him, however much yesimbawo ng'akimanyi tewali amumanyi, but he had a mission ng'ayagala ekintu kyasobola okwekwasa. Naye kanjala tutunulireyo push gye yagamba okubba akalulu, tunuulira obululu, tunuulira okulonda kwonna okubadde mu Uganda under Museveni, the most brutal nga the worst one to an extent nti eyina ne position mu nsi yonna, one of the worst brutal elections campaign 2021. Batta abantu, baasiba abantu, baatulugunya abantu, babba akalulu ng'ensi yonna eraba. Nejjukira akalulu ye kaagamba ke kaamutwala mu nsiko era agamba ebintu ng'ebyo kati byagamba that we were liberated from that. We were liberated from that. Awe nkubuliza nti bintu ki byalwanyisa byagamba nti he liberated Uganda from those things nga tebiriwo kati. I want you to make for me a list. You don't have to be biased. Just be real. List for me those things down. Kanechirala, you can answer me. Liberated Uganda from what? Liberated Uganda from what? Nga takikoze in the last 37 years. Broadly, today, my post on Facebook was, and I believe it, this morning I wrote on Facebook, you liberated your family and a few thugs from poverty. Nimalirizanga ngamba nti murderers and thieves. Nakulajja mu ntebe yagamba ekizibu kya Africa n'ekizibu kya Uganda in particular be bakulembeze abaganira mu ntebe oba abalwa mu ntebe. Speech yo yamufuusa hero actually. Abantu ne beerabira ne 500,000 people be yali attisizanga. Yagamba ekizibu kya Africa ne Uganda in particular be bafuza abaganira mu ntebe oba abalwa mu ntebe. By that time agenda okwogera ekyo sisuubira nti waliwo already any African president ayali amaze emyaka 37 ku ntebe teyaliyo. By the time weyogerera ekigambo ekyo amaze emyaka 37. Niyenze nkubulidde ebimu push zagamba nti ebyampushing ebyasinga omupushinga agende mu nsiko ke kalulu ke yalimu ye Obote n'omugenzi Semwogere. Obote yabba Semwogere. Tunuulira akalulu akaakaggwa keyategeka, tunulira akalulu keakaggwa keyategeka. Kuba oyinza okuŋŋamba Uganda empya yatuliberating nga kati tulina okulonda. Njagala otunulira akalulu ako, akalulu kenkugamba ka 1980 era nga Museveni yali mu kibiina ekyali kiyitibwa UPM, Uganda Patriotic Movement. Mwalimu Democratic Party, mwalimu UPC, Uganda People's Congress, mwalimu ne Conservative Party. Keka akalulu akamusindika mu nsiko. Ninjagala okatunulire, noonya history, genda osome. You can't compare it
to what happened in 2021. Wenziramu ne nkubuuliza, liberated from what? Namwe ba elites be basinze okufuula ba useful idiots nga mumanyi ebintu bino ne musirika. You can see that you are not liberated because you are not free. Bonna boolaba abo ba elites, they are not liberated because they are not free. What is liberation without freedom? Ne Kyagulanyi kyabuzza olwaleero. Freedom kitegeeza the power or right to act, speak or think as one wants. There are many of you who think as you want, but you cannot speak and act as you think because of fear. So how are you liberated? Mwabaliwo, many of you think you know the truth, but you cannot speak, you cannot act because of fear, because of bribe, either because of intimidation, fear. Of course, you've been bribed. Now, I'm asking you again, liberated from what? If you are not free, Esawazi, you want us to talk about the economy? 37 years ago, you want us to talk about the economy, a functioning railway system throughout East Africa, a functioning railway system, public transport and the UTC. Eje emyaka egaali z'omukka nga zikola nga zitambuza ebyamaguzi by'abantu mu Uganda. Basi za UTC nga weezi. Public transport kye tulina mu Uganda right now. Tunuulira eggaali y'omukka. After 37 years bali kulowooza kati kwewula ssente kutandika kugizimba, kutandika kuzimba kuddaabiriza biri ebyaliwo bibaasaanyaawo. Tunuulira Uganda Airlines obubyo bwerimu. 37 years back, Uganda Airlines was very, very functional. Yali etambula bulungi nnyo. One of the best in Africa. Coffee Marketing Board. Emmwanyi kyali kya bugagga. Waliwo ne woolaba abo kati essaawa zino tuyita beelitsi abeesiruwaza naye nga baakulira ku mmwanyi nga bakimanyi bulungi nnyo. Bakugamba wa liberated naye nga bamanyi ekituufu tebasobola kwogera because of fear, greed. They have been bribed naye nga mu mutima bamanyi ekituufu but they cannot speak. If you cannot speak, Museveni liberated you from what? If you cannot speak, trade unions. Tusobola okusulawo. Mulago Hospital, there was medicine in Mulago Hospital. When you go to cities, some cities, they were even more cleaner than they are now 37 years later. The development in Jinja, the industrial city of Uganda, talked about in Africa, talked about all over East Africa. Jinja, abasoga waliyo beeliti abali kubalimba ababagamba mu celebrating liberated from what? This regime liberated you from what? From poverty? From good governance? Mbulira, please talk to me in the comments. You're celebrating liberation. Liberation from what? I can speak and speak. Niwo bweyagala tugende ku buli sector. Tusobola okigendako. Tutunulire ku bintu ebipya ebikyaliwo bibaateekawo. NSSF. Byo byagala okuŋŋamba. Oyagala bireeta in liberation economic wise. Nga sente bazikutwala lwampaka toziraba nako. Okola n'okyapa ne bazitwala ne babba billions and billions and billions. Ne bazimba amayumba ne bakyusa emisaayi ne bakola buli kimu ne bazimba mansions ne bagenda ne investinga wabweru. COVID-19 2 years ago abantu nga bali bubi tebakola ne bagamba bannange sente ndaba muzitutelekera mu bukadde mutuweeko kati kuba embeera yali survival and death mutuweeko kati. Abasajja bagamba NSSF teyina sente. Munyambe tubeere active kweno audio. Liberated you from what? Liberation when people are fighting to leave the country every day, when people are being forced to leave the country every day, but leaving for all sorts of odd jobs. Our sisters, brothers, majority of the youths now, the dream is to get out of Uganda. Can you imagine? How did we reach there? How can you have a dream? Your dream is to leave the country, not knowing that when you leave and then you have to dream again. Muntu okulotya ngolaba nti you failed. Majority of the youths in Uganda, the dream is to leave the country. The dream is to leave the country. How can a liberated country have majority of the youths when their dream is to leave the country? And you talk about liberation. Awe mututusiza nti people dream of leaving the country. In other countries, people dream of making their countries better. People have dreams in technology. People have dreams to make their countries better. People have dreams to develop different sectors in the economy. Majority of the young people now, the dream is to leave the country. And you say that the country like that is liberated?
maliza audio eno nga ngamba, they liberated their families. Museveni, his family, and a few thugs, they liberated themselves from poverty. These are murderers, these are thieves, and Uganda still needs to be liberated. Era akoze comment ku Twitter n'agamba, every generation has a duty to identify its legitimate historical mission and fulfill it. Our legitimate historical mission to our society is unity, prosperity, and strategic security for Africa. Taina kyakoze ku byonna bisatu. Unity, you talk about unity in Uganda, the country is more divided than before. Prosperity, as I said, a few of them, they liberated themselves from poverty. You don't talk about prosperity in Uganda. Strategic security for Africa, who has disorganized East Africa. Ani asinze okusupporting entalo, ani alese entalo. So as he mentioned that every generation has a duty to identify its legitimate historical mission and fulfill it. My brothers, my sisters, this very generation that we're in, this very generation that I belong in, our duty is to identify our legitimate historical mission and we fulfill it, and that the real liberation of Uganda. Magara in peace.